John! Why? Können wir spickeln? Also ich frage für eine Freundin. Lalala. Skandal, Skandal. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. One of these books must open a secret passage. I know it. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Wo sind wir denn? Oh mein Gott. Also, ich würde eigentlich gerne erstmal hier bleiben. Oh. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gahor, is it a guess? The wine vapours from here will be enough to get me tipsy. I hope. Also, da waren wir schon. Was ist das? Da geht's raus. Do you know what was here before Mancho's family bought it? Mehr über die gruselige Geschichte des Anwesens in Erfahrung bringen. Trümmer. Teurer Wein. Architekt und Okkultist. Auktion. Betrug. Let me do it again. Do you know what was here before? I'm disappointed. Do you know what was here? Do you know? I don't know. I was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, pull yourself together. Sorry, Mann. Do you know what was here? Aha. Klatschpresse. Das Grundstück des Anwesens gehörte von Manches Familie einem Architekten und Okkultisten. Dieser hatte sein Leben der Durchführung eines Rituals aus einem uralten Buch gewidmet, doch die gewöhnlichen magischen Kreise stellten sich als zu schwach dafür heraus. Aus diesem Grund baute er dieses Herrenhaus. Betrachtet man es genauer, kann man erkennen, dass seine Formen bestimmten magischen Symbolen entsprechen. Zudem sind in einigen Wänden Hohlräume zu finden. Eines Tages war der Architekt jedoch einfach verschwunden. Einzig ein Häufchen Asche auf dem Boden war von ihm zurückgeblieben. Vielleicht hatte er mit seinem Ritual ja doch Erfolg. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Woo! Wälzen im Schlamm mit der Elite Cordonas von John. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass man Schweine immer dort antrifft, wo es schmutzig ist? Das gleiche gilt für gewisse Personen aus der Elite Cordonas, die sich nur allzu gerne auf dem Manches Anwesen herumtreiben. Die Spitze der Gesellschaft dürstet es nach Exzess, Maßlosigkeit und Unsittlichkeit. Perverse, korrupte Amtsträger lösen politische Probleme hinter Velourvorhängen. Vizegouverneur Cowden ist dafür ein gutes Beispiel. Mit seiner Zügellosigkeit in Gegenwart junger Männer sorgt er für enorme diplomatische Spannungen zwischen Cordona und Preußen. Wo, denken Sie, trug sich dieser Skandal zu? Auf einer Abendgesellschaft von Mr. Kurt Manches. Aber vielleicht ist das auch kein Wunder. Schließlich befand sich das Herrenhaus einst im Besitz eines wahnsinnigen Architekten, der jede Ecke und Kante an diesem Ort nach okkulten Maßstäben konzipiert hatte. Fürwahr, an einem Ort wie diesem fühlt sich die Elite Cordonas sicher wohl.
Dies war lediglich ein kurzer Abriss der Erkenntnisse, die ich an einem einzigen Abend gewinnen konnte, und ich bin mir sicher, dass es weit mehr zu enthüllen gibt, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass viele Menschen meine Enthüllungen lesen werden. John, der Journalist. Curtains Oh. do not guarantee privacy. And you I'm still need coming, a crack Sherry. despite being a Just hero. give me another second. Ups. John! Piekt er da durch? Wir sind... Okay. Ja, dann laufen wir mal dahin. Wowsen. My God. Was he here this whole time? Im Altarraum liegt ein junger Mann auf dem Altartisch. In seiner Brust steckt ein Ritualdolch. Es ist Fabio. Klar, es ist Fabio. Was denn noch sonst? Oh mein Gott, der Raum ist ja voll schön. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Schick. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The wound is deep. A precise strike reached the heart. This crude tattoo partially covers a slave branding. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Okay. Ritualdolch. Dieser hervorragend geschmiedete Dolch ist schwer und nicht gut ausbalanciert, aber dafür scharf. Der Griff besteht aus Gold. Auf dem Griff befinden sich Blutspuren. Als ich den Altarraum betrat, fand ich Fabio tot vor. Ja. Umstände von Fabios Tod. In Fabios Brust steckt ein Ritualdolch auf seinem Bauch und an den Wänden wurden mit seinem Blut Symbole aufgemalt. Fabio starb auf dem Altar. Ein Stich ins Herz mit dem Dolch führte zu Fabios Tod. Fabio war das Opfer eines Ritualmords. Fabio wurde während eines okkulten Rituals auf dem Altar geopfert. So ist es wohl. Na, was sagst du? These crime scenes always outdo my imagination. This elaborate box must be for the ritual dagger. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances.
My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Korrekt, das ist unsere Droge, oder? Ach, Herr Jemine. Okay, was ist da? What about a quick pillow fight? Ja, ja. Enough cigars to burn down the entire mansion. Why don't people tidy up after themselves?
An open wound spoiled the carpet. Blood. A sturdy bottle met a not-so-sturdy human. It didn't break only because it was unopened. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Identical to the robes the guests are wearing. Eieiei. Matista, die darstellende Künstlerin, die zweite Person, die gemeinsam mit Fabio im inszenierten Ritual mitspielen sollte, war seine Partnerin Matista. This is a different ritual. Anweisungen für ein Ritual. Ich fand Anweisungen für eine Art Ritual, die mit einer Mitteilung von Mr. Menches beginnt. Lesen Sie diesen Text und merken Sie sich den Ablauf. Menches. Die nackte Frau ist auf dem Altar in Blüten gebettet. Sie symbolisiert Gaia, die Mutter der Erde. Derjenige, der das Ritual leitet, treibt ihren Körper mit Öl ein, um ihre innere Fruchtbarkeit zu erwecken. Die Teilnehmer sollten hier anfangen zu singen und nach dem Mann rufen, der Gaia zu befriedigen vermag. Dann betritt der Mann, der das Prinzip des Lebens repräsentiert, die Bühne und beginnt den Geschlechtsakt mit der Frau. Okay. Mr. Menches Mitteilung. Ignorieren Sie nicht die Gäste, Matista, und hören Sie auf damit, sie zu langweilen. Sie wollen nichts über Ihren Unsinn wissen, sondern hören, wie wundervoll Sie sind und wie freizügig Sie ihnen gegenüber sein können. Ihre Aufgabe lautet, die Gäste zufriedenzustellen und das Leben zu feiern. Vergessen Sie nicht, jeder Gast zahlt eine beträchtliche Summe, um Ihre Gesellschaft zu sein, Menches. How can anyone accept such behaviour? A useful tool for a disguise arsenal. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Would you recognise me in one of these? I suppose not. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Props, decorations, and tools for a more detailed set. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Fabios Schlüssel wurde nicht angerührt. Fabios Schlüssel liegt immer noch auf seinem Vorbereitungstisch. John!
Why? Da. Oh. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. There appear to be no further traces leading to the altar. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here.